ஸோ இந்த வருஷம் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து சாப்பிட்றதுக்கான ஃபுட் கோர்ட்டையும் இங்கேயே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு வந்து ஒரு கருப்பொருள் வச்சு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிங்கப்பூர். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி சிங்கப்பூரில் ரொம்ப முக்கியமான இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். அது எங்கன்னா நம்ம மெரினா பே சாண்ட்ஸ் பில்டிங் பார்த்துருப்பாங்கல்ல, அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கார்டன் பை த பே. ஸோ இங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னால், இங்கே வந்து இந்த கார்டன் வந்து சிங்கப்பூரில் இருக்கிற மிகப்பெரிய கார்டனில் ஒன்று. அது மட்டும் இல்லாமல் சிங்கப்பூரில் இந்த மாதம் வந்து மிட் ஆட்டம் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிற ஃபெஸ்டிவலை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக இங்கே வந்து சில்ட்ரன்ஸை எல்லாருமே அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி சூப்பர் லைட்டிங்ஸில் பிரம்மாண்டமாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மெரினா பே சாண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் சிங்கப்பூர் ஃப்ளையர் இருந்தால் இருக்குது. ஸோ நம்ம கார்டன் பை த பேயோட ஸ்பெஷல் சூப்பர் குரூப் ட்ரீ அந்த இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எம்ஆர்டிலேருந்து இறங்கி நான் கார்டனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம கார்டனுக்குள்ளே வந்துட்டோம். ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட 250 ஏக்கர் பரப்பளவில் சிங்கப்பூரில் வந்து இந்த கார்டனை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிற அந்த சூப்பர் குரூப் ட்ரீ, அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே உள்ள மரங்கள் எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து மரங்கள் வந்து ரியல் தான், பட் அந்த கார்டன் மாதிரி அமைச்சது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக அமைச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே வந்து வீக்கெண்ட்லேயும் சரி, நார்மல் வீக் டேஸ்லேயும் சரி, க்ரௌட் வந்து அவ்வளோ க்ரௌட்ஸ் வரும். ஸோ இந்த சூப்பர் குரூப் ட்ரீயில் கொடுக்குற அந்த லைட்டிங் எஃபெக்ட் வந்து நைட்டு வந்து சாங்ஸோட அந்த லைட்டு டான்ஸ் ஆடுற மாதிரியெல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. ஸோ க்ரௌட்ஸ் எல்லாருமே இங்கே நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க. நம்ம மிட் ஆட்டம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு இருக்கிற அந்த லைட் செட்டப்ஸு அது எல்லாத்தையுமே பார்க்குறதுக்கு வந்து வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ மிட் ஆட்டம் ஃபெஸ்டிவலை பற்றி சொல்லணும்னா, இது வந்து சைனீஸோட கல்ச்சர் ஃபெஸ்டிவல். இது வந்து அவங்க வெளிச்சத்தின் பண்டிகை அப்படின்னு கொண்டாடுறாங்க, நம்ம தீபாவளி கொண்டாடுற மாதிரி. அது இல்லாமல் அங்கே ஹார்வெஸ்டிங் ஃபெஸ்டிவலாகவும் சைனீஸில் வந்து அங்கே சைனாவில் ரொம்ப கிராண்டாக செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவலோட ஸ்டோரியை வந்து நான் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி வீடியோலேயே போட்டிருக்கேன். ஸோ அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அந்த லிங்க்கில் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ போன வருஷமும் நம்ம மிட் ஆட்டம் ஃபெஸ்டிவல் வந்து கவர் பண்ணியிருந்தோம். அப்போ வந்து நம்ம வந்து சைனா டவுனுக்கு போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே வந்து மிட் ஆட்டம் ஃபெஸ்டிவல் எப்படிலாம் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கிளியராக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். ஸோ இந்த வருஷம் செப்டம்பர் மாதமும் அதே மாதிரி கொண்டாடுறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கார்டன் பை த பேக்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே உள்ள லைட்டிங் செட்டப்ஸு, இங்கே உள்ள அட்மாஸ்பியர் எல்லாம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ இந்த ட்ரீக்கு மேலே நடக்கிறதுக்கு வந்து பிரிட்ஜு மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரீலேருந்து இன்னொரு ட்ரீக்கு போகிற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதுக்கு மேலே போகிறதுக்கு வந்து காசு கட்டணும். ஸோ அதுக்கு தனியாக டிக்கெட் வாங்கணும். அப்போ தான் மேலே வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க. இந்த பிரிட்ஜில் மட்டும் இல்லை, அந்த ட்ரீயோட டாப்பில் கூட நம்ம வந்து போகலாம் பார்த்துங்க. ஸோ கார்டனை பார்க்குறதுக்கு ஈவினிங் டைமில் எவ்வளோ பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு மியூசிக் கூட ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது.
இதுதான் அந்த சூப்பர் குரூப் ட்ரீயோட பேஸு. பாருங்கள், மெட்டல் வச்சு அதுக்கு மேலே அப்படியே கொடியை படர விட்ட மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இந்த வருஷம் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து சாப்பிட்றதுக்கான ஃபுட் கோர்ட்டையும் இங்கேயே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor it. Every thought on my mind of you and I getting together. Gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, come on over. I wanna touch, kiss, love. The way you make me feel is precious. Never be the same. Can't believe we found something this good. You're all I ever wanted. I can't believe we started our friends. Oh, it's like we were meant to be lovers. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. The way you take your time makes everything better. You were just on my mind. Now here we are getting together. Gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, come on over. I wanna touch, kiss, love. The way you ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய ஃபுட்டு ஸ்டால் வந்து லைனாகவே வச்சுருக்குறாங்க. ஆனால் ஃபுல்லாக வேறு வேறு கண்ட்ரியில் உள்ளது மாதிரி இருக்குது. பார்த்தீங்களா, நம்ம பின்னாடி எல்லாமே ஃபுட் ஸ்டால் தான். இந்த வந்து ஃபுல்லாக லைனாக வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ நம்மளும் ஏதாவது ஒன்று வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ நம்ம கேட்ட பர்கர் வந்து ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ சிக்கன் எக் பர்கர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பர்கர் வாங்கியாச்சு. அப்படியே தாய் டீ இருக்குது, அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். கிரேப் மில்க் டீ ஏதோ அவங்க லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்கிறாங்க, ஆனால் என்னென்னு புரியல. இங்கே சவர்மா இருக்குது. இதில் வந்து சென்டரில் இருக்கிறது வந்து ஒரிஜினல் தாய் டீயும், அதுக்கடுத்து சைடில் இருக்கிறது வந்து அதில் 2 ஃப்ளேவரு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாப்பிட்றதுக்கு வந்து பர்கரும் நம்ம தாய் டீயும் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வாங்க, க்ரௌட் ஒன்று வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதனால் சாப்பிட்ற டைனிங் ஏரியாவில் ஃபுல்லாக க்ரௌடாக இருக்குது. இப்போ ஒரு இடத்துல ஓரமாக உட்காந்து சாப்பிட்ருவோம். தாய் டீ வந்து உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. நார்மல் டீ தூள் மாதிரியே தெரில, இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நல்லா இருக்கு.
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு வந்து ஒரு கருப்பொருள் வச்சு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ போன வருஷம் வந்து என்னென்னா இந்த ஸ்டோரியோட தேவதையை வந்து கருப்பொருளாக வச்சு கொண்டாடிருந்தாங்க. ஸோ இந்த வருஷம் இந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு மூன் கேக்குன்னு இன்னொரு பேரும் உண்டு. ஸோ அந்த மூன் கேக்கை கருப்பொருளாக வச்சு இந்த தடவை வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவலை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கான லைட்டிங்ஸ் தான் இதெல்லாம். ஸோ நீங்கள் பின்னாடி பார்க்குறீங்கல்ல, இந்த ஷேப்பில் தான் அந்த மூன் கேக் இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த டிசைன் வந்து இங்கே வச்சுருக்கிறாங்க பாருங்கள். ஸோ இந்த டைகர் ஸ்டாச்சுக்குள்ள மீனிங்கு எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். சைனீஸ் கல்ச்சரில் வந்து டைகர்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஈவில்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் எதிர்த்து வந்து போரிடுற மிருகமாக வந்து இவங்க வணங்கியிருக்காங்க. ஸோ அதை மென்ஷன் பண்ணுற வகையில் தான் இந்த ஸ்டாச்சுலாம் இங்கே இருக்குங்கிறத இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டைகர்ஸ் வந்து 5 இருக்குது. ஸோ அந்த 5க்கும் வந்து 5 பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பேரும் பந்திக்கு உட்கார்ற மாதிரியே உரிச்சு தரையிலே உட்காந்துட்டாங்க. ஏன்னா லைட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்குறதுக்காண்டி. ஸோ இவ்வளோ கூட்டம் வீக் டேஸில் வரும்னு நானே எதிர்பார்க்கல. ஸோ என் பின்னாடி அவ்வளோ பேர் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்மளும் வெயிட் பண்ணி அந்த லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து கார்டன் பை த பேயோட ஒரு பார்ட்டு தான். இதோட ஃபுல் டூர் வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக போடுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மற்றும் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.